Burkinabe mida ya saa 2 za usiku hapa kwenye KBC mbashara kabisa, alafu baadaye mida ya saa 5 itakuwa mechi kati ya Morocco na South Africa. Kumbuka mtazamaji, vile vile hii ni michuano ya raundi ya 16 ya mwisho ambayo inakamilika hii leo, na vile vile tutaendelea tu kukuletea baada ya hapo. Lakini kwa sasa mtazamaji, tuweze kupata vidokezo. I want to tell you that we have a new definition of Africa. It is the continent of opportunity, great potential, and a great future. Yes. Rais William Ruto asifia Afrika kuwa bara lililo na nafasi tele za uwekezaji. Jaji Mkuu Martha Koome amewahakikishia Wakenya kwamba uhuru wa idara ya mahakama utadumishwa kuambatana na katiba. Na vikao vya uhamasishaji kuhusu hazina ya bima ya afya ya jamii viandaliwa, madaktari wakidai mfumo huo utasababisha mgogoro wa kiafya. Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina. Robi, mkalimani wa hii leo ni Byron Abule. Tukianza ni kwa Rais William Ruto amesifia Afrika kuwa bara lililo na nafasi tele kimaendeleo. Rais aliye kwenye ziara jijini Roma, Italia, kuhudhuria kongamano la pamoja la Italia na Afrika, alisema kuwa dhana ya kuichukulia Afrika kama ngome ya maradhi, njaa na ukosefu wa ujuzi imepitwa na wakati. Wakati huo rais ametoa wito wa kuungana na kushirikiana kuwekeza kwa wawekezaji wa bara Uropa, huku akiwataka kuzingatia kuwekeza barani humu, kwani bara hili lina kawi isiyoharibu mazingira na kuna mamilioni ya vijana wasio na ajira. Akiwavutia wawekezaji wa bara Europa wakati wa chakula cha jioni cha baraza la mashirika ya bara Europa na Mashariki ya Kati jijini Roma nchini Italia, Rais Ruto alisema Afrika ina nafasi tele za uwekezaji na imejikwamua kutokana na baadhi ya changamoto ilizokuwa inahusishwa nazo hapo awali, hususan njaa, magonjwa na ukosefu wa ujuzi, na kwa sasa ni bara lililosheheni nafasi nyingi za uwekezaji. There was a time Africa was profiled as the continent of conflict, disease, poverty, and war. I want to tell you that we have a new definition of Africa. It is the continent of opportunity, great potential, and a great future. Yes. Rais Ruto akisema kile bara la Afrika linahitaji kuafikia malengo yake ni ushirikiano na mataifa mengine ulimwenguni. We are very confident that the resources we have in our continent, if they were complemented by the technologies that we have in this part of the world and the financing that we can all put it together, we can forge a win-win outcome for Europe and Africa, and for Africa and the globe. Rais alisisitiza kuwa Afrika inajivunia kawi safi na vijana wa kutosha watakaofanya kazi. Africa has the largest renewable energy assets in the world. Number 2, Africa has 2/3 of the world's arable land for agricultural production. Number 3, Africa has the youngest population, 70% below the age of 30. Kwa upande wake mwenyekiti wa baraza la mashirika ya bara Europa na Mashariki ya Kati kuhusu Afrika, Kamel Gribi, alisifia Kenya kwa kitovu cha kuendeleza amani katika eneo la Afrika. Wakati huo, rais pia alifanya mashauriano na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni na shirika la chakula na kilimo FAO kuhusu ushirikiano katika masuala yanayofungamana na kuwepo kwa chakula cha kutosha. Giverson Maina, Darubini. Naam, tukirejea humu nchini mtazamaji, ni kwa Jaji Mkuu Martha Koome amewahakikishia Wakenya kwamba uhuru wa idara ya mahakama utadumishwa kuambatana na kanuni za uhuru wa maamuzi unaolindwa na katiba. Akizungumza wakati wa mkutano na maafisa wa kibalozi na washirika wa maendeleo, Koome alitoa wito kwa washirika hao kuendelea kusaidia taasisi huru ili ziweze kutekeleza majukumu yao kikatiba ipasavyo.
Akigusia kile alichokitaja kuwa mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya idara ya mahakama, Jaji Mkuu Martha Koome alisisitiza kwamba idara ya mahakama haitashurutishwa kujitosa kwenye mdahalo kuhusu muhimu au ufinyu wa uamuzi wa kesi kuhusu uhuru wa idara ya mahakama. Even when we open ourselves up to dialogue, one thing we will not open ourselves to is our decisional making independence. We will never discuss the merit of a case. That will be determined by the judge based on the evidence, based on the law, and based on their own understanding. Jaji Koome hata hivyo alikariri haja ya kukabiliana na ufisadi katika sekta zote. They say it takes two to tango. And therefore we are asking Kenyans, let's have a very candid conversation. So we are ready as a judiciary to open ourselves for this introspection and to see who is failing in their duty. Koome aliwahimiza maafisa wa kibalozi na washirika wa maendeleo humu nchini kuunga mkono na kutetea uhuru wa taasisi huru. Who called me to encourage me during this time of attacks? And some of you told me, if for any assurance, Kenya is not alone. Democracy all over the world is under attack. But this reminds me, this is why we should be more vigilant and more defensive of the independence of the judiciary here in Kenya. Haya yanajiri huku idara ya mahakama ikijizatiti kutekeleza lengo la kidijitali la kuweka mfumo wa usajili faili mtandaoni katika mahakama zote humu nchini kufikia mwezi Machi mwaka huu. Country to ensure that self-represented litigants can access e-filing and virtual courts, as we are looking forward to going nationwide by the 11th of March. And we had a total of 29 courts. This will support $12 million support. And when you've traveled across the country, some of the very imposing structures are testament to that particular support. The development and implementation of the Judiciary private-public partnership framework. We want to expand courts. We want to grow our infrastructure portfolio and capital assets. Jaji Mkuu pia aliangazia juhudi za idara ya mahakama zinazolenga kutokomeza dhulma za kijinsia na kuongezeka kwa visa vya mauaji ya wanawake humu nchini. And we are responding to this alarming situation by rolling out the trauma-informed SGBV and children's courts across the country. Indeed, we must take firm measures as a country to head the current threat of femicide that has engulfed our nation. Idara hiyo inatarajiwa kuzindua mdahalo wa kila mwaka kuhusu mfumo wa haki wa kitaifa ambao utawaleta pamoja wadau wote katika tasnia ya utekelezaji haki. Sarafina, Robi, Darubini. Naam. Kando na taarifa yote tuliokuandalia hapo awali ni kuwa chama cha wahasibu humo nchini kinasema kwamba ili kufanikisha mpango wa nyumba za gharama nafuu, swala la umiliki ardhi lazima lishughulikiwe kikamilifu. Wakiongozwa na mwenyekiti Philip Kaikai, wahasibu hao waliofika mbele ya kamati ya bunge kuhusu fedha walipendekeza ukarabati na kurejeshwa kwa ardhi iliyoharibiwa, yakiwemo matimbo ya mawe ili itumiwe kama miradi ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu badala ya kubomoa makazi ya raia. Hali kadhalika wanataka ushuru wa nyumba ujumuishe kila Mkenya. Ni siku ya 11 ya vikao vya umma kuhusu mswada wa nyumba wa mwaka 2023 na wadau wanaendelea kutoa mapendekezo kuhusu marekebisho ya mswada huo. The 84 billion. We are saying rather than you get stuck with taxing, pilot with the money you have for 84 billion, find a way of rolling that 84 billion to the private sector so that you can multiply it to give you the 500. In 2 years, when Kenyans see that you can actually deliver, the solution will be self-sustaining. You will not even need now to employ taxes. Because the question has been,
contribute, but you don't qualify to get the house. So what is the incentive to contribute? Chama cha wahasibu humo nchini kiliangazia zaidi swala la muundo wa ufadhili wa mradi huo unaogharimu mabilioni ya pesa. It does not augur so well that you are taxing the same gross income twice or thrice or something like that, because we feel this would have been a fund which should have been set aside from a collection of the many taxes. We have seen a lot of complaints even yesterday and today where demolition of houses is being done. Are we giving access to people? Are we giving people access to houses, or are we taking houses away from people? That can be easily addressed by ensuring that we are able to rehabilitate land, reclaim land. Wakiongozwa na mwenyekiti wa chama chao Philip Kakai, wahasibu walitaka serikali kubuni hazina ya ufadhili wa mradi huo badala ya kuwatoza ushuru wafanyikazi wa sekta rasmi. Chairman had already put it into perspective. You have a mortgage, you are still being deducted this housing levy. So whereas affordable housing probably is intended to increase employment in Kenya, it will also have the negative effect of dissuading or discouraging employers from increasing their staff. So if I have to increase one extra employee, and I already have a budget for what my employment cost will be. Wadau hali kadhalika walitaka taasisi huru ibuniwe kukagua matumizi ya fedha za mradi huo. Collections are actually done by the board that is in place, and in addition to that, when these monies are being collected, it's not clear, is it going to the consolidated fund, and at the consolidated fund, how is it accounted for? Because we expect, or an expectation, that there will be a clear report on these particular funds that have been received and how they have been utilized. Kamati ya bunge kuhusu fedha inatarajiwa kukutana na wawakilishi wa wizara husika hapo kesho, wakati vikao vya umma vikifikia tamati, ambapo baadaye watakwenda faragani kuandika ripoti itakayowasilishwa bunge. Abdiaziz Hashim, Darubini. Mtazamaji, kwenye sekta ya afya ni kuwa chama cha madaktari na wataalamu wa dawa na meno nchini, yani KMPDU, sasa kinadai kwamba serikali inajaribu kubinafsisha hazina ya bima ya kitaifa ya matibabu NHIF kupitia kuanzisha kwa hazina ya bima ya kijamii ya matibabu. Haya yanajiri huku waziri wa afya Susan Nakhumicha akiongoza kikao cha uhamasisho kuhusu halmashauri ya afya ya kijamii katika afisi yake kwenye jumba la afya. Huku serikali ikiendelea kukusanya maoni ya Wakenya kuhusu kuanzishwa kwa hazina ya bima ya kijamii ya matibabu, chama cha KMPDU kimeonya kuhusu uwezekano wa kujiri kwa mzozo wa kitaifa. Katibu mkuu wa KMPDU Davji Atela alidai kwamba kuanzishwa kwa bima hiyo ya kijamii kutawanyima Wakenya wengi uwezo wa kupata bima ya matibabu. Alisema kuwa madaktari wataamua kuandamana iwapo serikali itakosa kushughulikia swala hilo. We also want to put it out very clearly that there's an ongoing crisis that we are witnessing in the privatizations of National Hospital Insurance Fund, because the government is so hell-bent to ensure that this NHIF is fully privatized. And why are we saying this? The board of Social Health Authority has fully blocked out any person that is working in the public sector. That means we will just be remitting our funds without any representations in those particular boards and in those particular authority. Wakati huo huo, waziri wa afya Susan Nakhumicha leo amezindua kamati ya wanachama 10 ya mpito hadi halmashauri ya afya ya kijamii. Waziri ambaye pia aliongoza kikao cha kushirikisha umma na wafanyakazi wa wizara yake kuhusu mpito kutoka hazina ya bima ya kitaifa ya matibabu hadi ile ya kijamii ya kimatibabu, alitoa wito kwa wafanyakazi wa wizara hiyo kutoa habari za kutosha kwa njia inayofaa kuhusu halmashauri hiyo. So now we have agreed and resolved that every member of Ministry of Health is now an ambassador and a disciple to disseminate this information. We actually have staff who will be going to the different vernacular stations so that we make sure that every Kenyan is able to access this information in a language that they understand very well. Joseph Wahungu, Darubini.
Kando na hayo ni kwa Tume ya Kitaifa ya Jinsia na Usawa inataka taasisi za umma kutenga 1.5% ya jumla ya bajeti yao ya kila mwaka kwa mipango ya ujumuishaji wa masuala ya jinsia. Katika ripoti iliyotolewa na tume hiyo kuhusu hali ya usawa wa kijinsia na ushirikishwaji katika sekta ya umma, ripoti hiyo inaonyesha kuna wanawake wachache kuliko wanaume katika sekta ya umma. 6% ya wafanyakazi wako kwenye nyadhifa za usimamizi, huku 1.6% pekee ya wafanyakazi ikijumuisha watu wenye ulemavu ambao ni upungufu wa 5% inayohitajika. Fredrick Parsayo na taarifa kamili, huku tume hiyo ikitoa wito wa kutengwa kwa rasilimali zaidi kwa afisi huru za kikatiba. Tume ya kijinsia leo jijini Nairobi ilitangaza ripoti 4, miongoni mwazo zingatia pengo la kufanya Kenya iwe na usawa zaidi, mfumo wa kitaifa wa maendeleo jumuishi kwa jamii zilizotengwa, hali ya usawa wa kijinsia na ushirikishwaji katika sekta ya umma, na ujumuishwaji wa masuala ya kijinsia kwa taasisi za mafunzo ya kiufundi. Ripoti kuhusu hali ya usawa wa kijinsia na ushirikishwaji katika sekta ya umma ilionyesha 92% ya taasisi za umma zimetekeleza kanuni ya kijinsia ya thuluthi mbili, huku 6% pekee ya wafanyikazi katika sekta ya umma walikuwa kwenye kitengo cha ajira cha P na zaidi. Women have been historically marginalized and underrepresented in decision-making processes and political institutions. This is a challenge that we are actively addressing, recognizing that inclusive and diverse leadership is crucial for the advancement of our nation. Ripoti hiyo pia ilitoa wito wa kutengwa kwa fedha zaidi kwa ajili ya mipango ya ujumuishaji wa masuala ya kijinsia, huku 23% ya wizara na idara za serikali zikikiri kutotekeleza sera inayohusiana na dhuluma za kijinsia. I humbly request your office and also Parliament and the National Treasury to reconsider the resource envelopes, not only for NGEC, but for all constitutional commissions. Miongoni mwa changamoto zilizotambuliwa ni pamoja na mgao wa bajeti usiotosha, ukosefu wa uwezo wa kiufundi, utamaduni wa kitaasisi unaowaenzi zaidi wanaume, mitazamo hasi na mitazamo kuhusu ushirikishwaji wa kijinsia. This sector, however, requires support and investment in setting up and strengthening their systems and programs to improve the status of gender equality and inclusion in the TVET sector and further contribute to closing gender gaps in training and employment. Katika mapendekezo yake, ripoti hiyo inataka ongezeko la mgao wa bajeti, uwekezaji katika uwezo, taasisi za umma kuchukua uongozi kwa kuzingatia matakwa ya kikatiba kuhusu ushirikishwaji wa jinsia. Na mtazamaji, taarifa iliyoandaliwa na Fredrick Parsayo na kusomwa na Jacqueline Masharia inatukamilishia ya kwanza ya Darubini. Tunachukua pumziko fupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Foreign diaspora remittances versus traditional foreign exchange honors. And currently we have the highest earnings from these remittances through labor migration. We can go up to $1 trillion in remittances just because of the earnings that we get through labor migration. What has occasioned the big shift? As she marks 1 year in office, Labor and Social Protection Cabinet Secretary Florence Bore explains the nexus between increased foreign job opportunities and the country's economic growth.
Tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Tukiendelea ni kwa serikali imeanzisha msako dhidi ya wazazi ambao hawajasajili wanao shuleni katika kaunti ndogo ya Tana Delta. Msako huu unafuatia usajili wa idadi ndogo ya wanafunzi shuleni katika kaunti hiyo ndogo, huku baadhi ya shule 19 za sekondari katika eneo hilo zikiripotiwa kusajili mwanafunzi mmoja pekee wa kidato cha kwanza tangu shughuli ya usajili ilipoanza. Msako huu unajiri huku idadi ya wanafunzi wanaotafuta msaada wa kifedha ili kujiunga na shule za sekondari ikiongezeka. Lengo la serikali la kuhakikisha kwamba 100% wa wanafunzi wanajiunga na kidato cha kwanza limeendelea kukumbwa na vikwazo, huku baadhi ya wanafunzi wakikosa kuripoti shuleni kufikia sasa licha ya kupata nafasi katika kidato cha kwanza. Mheshimiwa MCA sikule wajua information is power, mara nyingine tunafanya. Katika kaunti ya Tana River, maafisa wa elimu wameanzisha kampeni ya nyumba hadi nyumba kuwatafuta wanafunzi kutokana na idadi ndogo ya wanafunzi waliosajiliwa kufikia sasa, huku wakiwaonya wazazi kuwapeleka wanao shuleni. Sehemu za Nderani bado enrollment iko very low. Shule unakuta ina watoto 9 peke yake. Watoto wengine shule imeripoti mtoto mmoja for these 3 weeks. Wazazi tuhakikishe kwamba watoto wameenda na hii si hiari. Hii ni lazima, kwa sababu elimu ni bure na ni ya lazima. Kwa hivyo hatutabembelezana. Leo asubuhi tumeanza serious campaign ya door to door. Chief pamoja na askari wanaingia door to door kuhakikisha kila mwanafunzi, kila mtoto ambaye anapaswa kuwa shule ameenda shule. Tuliambiwa kuna wale wazazi wako chini, sisi tukasema tutawapatia uniform hata wanafunzi ambaye wako manyumbani. Sasa hata darasa leo tumeleta uniforms hapa, na tulisema wale wamebaki nyumbani wakuje washonewe uniform waingie darasa. Huku msako huu ukiimarishwa katika kaunti hiyo, huko na nyuki katika kaunti ya Laikipia, tunakutana na Collins Ogongo kutoka mtaa wa Mabanda wa Kwamburi. Uso wake unaashiria hofu. Licha ya kupata alama 358 kwenye mtihani wa KCP wa mwaka jana na kupata nafasi kwenye shule ya upili ya wavulana ya Naromoru, hana uhakika iwapo ataendelea na masomo yake kutokana na changamoto za kifedha. Na marafiki zangu wote wameenda shule, nimebakia peke yangu home. Sina pale pa kwenda. Mama hana pesa kunipeleka hadi school. Nataka mtu yote anisaidie niende shule, na nikiwa mkubwa nataka kuwa pilot. Niko na changamoto kulingana na kazi nafanya. Siweza kupeleka mtoto wangu secondary kidogo, mapato napata ni kidogo, na nile napata naweza pata 100 kwa siku, ile iweze kunisaidia na watoto kivile. Tunaomba hata kwa serikali iweze kuingilia kati, hawa watoto huyu mtoto aweze kusoma ili ndoto yake iweze kutimia, kwa sababu tunapoelimisha mtoto ni wa faida na ni faida ya society. Hata hivyo, huku Collins akitumai kwamba hali itaimarika, ilikuwa furaha kwa wanafunzi 65 kutoka familia maskini katika kaunti ya Meru waliopata ufadhili wa masomo kutoka kwa seneta wa kaunti hiyo Kadhuri Murungi kupitia kwa wakfu wake wa Kamashinani. Wakfu huo unalenga kuwafadhili wanafunzi 100 kutoka familia maskini. Hivyo nitaomba serikali kuu, especially pesa ya bursaries, wanaweza endelee na pesa ya kujenga mashule, madarasa na kufanya vitu vingine, lakini pesa ya kusomesha watoto, which is almost 40% of the total NGCDF ili inatolewa Kenya mzima, hiyo 40% wahakikishe tukianza mwaka kama Novemba wawe wanatoa hiyo pesa ndio watoto wapangwe. Nancy Okware, Darubini. Naam, ni matumaini yetu kuwa pia huyo mwanafunzi ambaye hajaenda shule atapata usaidizi. Kwenye taarifa nyingine ni kwa polisi katika kaunti ya Kiambu wamepata mwili wa mwanamume mmoja uliotupwa kwenye mtaro katika kijiji cha Nyambare, kaunti ndogo ya Lari. Utambuzi wa mwili wa Stephen Maina, mwalimu wa shule ya udereva huko Lari, unajiri saa chache baada ya mwili mwingine wa mwanamke mwenye umri wa miaka 20 ambaye alibakwa na genge la watu na kuuawa kupatikana katika msitu wa Kinale. Jamaa wa marehemu na wakazi wa eneo hilo sasa wanatoa wito kwa asasi za kiusalama kuimarisha usalama na doria katika eneo hilo ili kuepuka matukio kama hayo kujirudia siku zijazo. Saa chache kabla ya polisi kukamilisha uchunguzi wa mauaji ya kinyama ya mwanamke wa umri wa miaka 20 ambaye mwili wake ulipatikana katika msitu wa Kinale, kaunti ya Kiambu,
Mwili mwingine ulipatikana mita chache katika eneo hilo. Mwili wa Stephen Maina, mwalimu wa shule ya udereva huko Lari, uligunduliwa ukiwa umetupwa mtaroni. Jamaa wa marehemu sasa wanatoa wito kwa asasi za kiusalama kuhakikisha kuwa uchunguzi wa kina unafanywa kwa ajili ya kuwatambua wahusika wa kitendo hicho kiovu ili wakabiliwe kisheria. Nimekuta kama ameagwa na katupwa kando ya barabara. Uchunguzi uweze kufanyika na tena ufanyike kwa haraka. Hii ni jambo ambalo litaweza kusaidia hata familia, mke wake na watoto na hata watu wa maeneo haya kujua ni nini ambacho kiliweza kutokea ili huyu mzee akaweza kuuliwa ama akaweza kukufa namna. Kwingineko, polisi huko Kiambu wamemkamata mwanamume wa umri wa makamo anayeaminika kuhusika katika mauaji ya msichana wa miaka 8. Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi wa Kiambaa Pius Mwanthi alifichua kuwa mshukiwa huyo pia alijaribu kumuua mama wa mtoto huyo, lakini alifanikiwa kutoroka. We don't know the motive behind all this, but we will get to the bottom of it and we'll understand probably what motivated this person to do what he did. Mshukiwa huyo kwa mujibu wa polisi alimdunga kisu kijakazi wa nyumba hiyo alipokuwa akijaribu kutoroka. Ule msichana alikuwa huko kwa nyumba aliweza kufungua ile kanini ya chini, kakoji ya chini, na maskari wakaweza kupata nafasi ya kuingia huko ndani na kumtoa yule msichana. Tumeongea na raia kwa sababu raia wamekasirika sana zaidi kwa sababu ya zile vitendo zimefanyika kwa hii nchi kwa mwezi mmoja ama miezi 2 imeisha, kwa mama kuuliwa, wasichana kuuliwa. Kwa hivyo hii sasa imekuwa ni nyingine hapa, lazima ifanyike uchunguzi. Kijakazi huyu anaendelea kutibiwa katika hospitali ya mafunzo ya matibabu maalum ya Chuo Kikuu cha Kenyatta. Timothy Kipnusu, Darubini. Mtazamaji, makundi ya kidini yametoa wito wa juhudi za pamoja katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Green Faith, Mhubiri Fletcher hapa, ameyataka makundi ya kidini kushirikiana na wadau wengine wa mazingira kutafuta suluhu mwafaka la kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. Hapa alisema hayo wakati wa ufunguzi wa ofisi za shirika hilo ambalo linajitahidi kutoa uhamasisho kuhusu masuala ya mazingira. Wanawake na vijana pia walipewa changamoto ya kujihusisha na masuala ya mazingira, kwani wao pia wanaathirika na hali hiyo. And more of us are concerned about climate change. We see it, we feel it. It impacts our lives. It destroys our farming. It inflicts cruel droughts and fires on us. It forces too many people against their will to migrate because they cannot survive where they've lived for generations. Africa, a continent of immense diversity and beauty, it is facing the profound effects of climate change worsened by the continued reliance of fossil fuels. You're teaching them how to swim, you go to the parks, they're talking about cycling, you're teaching them all sorts of things. You take them to school for education. How many parents teach them, their children, about environment? Let's be honest. But we have to do very little. Kila mtu afanye sehemu yake kidogo. So thank you so much. Please cut it into pieces. Mtazamaji, kwenye ulingo wa siasa ni kuwa muungano wa Azimio la Umoja unasema utasimama na walalamishi kwenye kesi za umma, ukisema unafadhaishwa na kile umekitaja kuwa kuendelea kuongezeka kwa gharama ya maisha, kudorora kwa thamani ya sarafu ya kitaifa na kurejea kwa ufisadi. Wakati wa mkutano wake jijini Nairobi, muungano huo pia umeahidi kutumia mbinu nyingine kushinikiza serikali kusikiza kilio cha wananchi mbali na kesi zilizowasilishwa mahakamani. Muungano huo pia ulielezea kuridhika kwake na utendakazi wa wanachama wake, ukisema walijielezea kwa njia wazi na bayana kuhusiana na mswada wa fedha mwaka 2023 hadi ujenzi wa nyumba za bei nafuu kupelekwa kwa maafisa wa polisi nchini Haiti na hali jumla ya uchumi. Kenya Kwanza regime and not the people of Kenya are to blame for these misfortunes that have ended up hurting innocent Kenyans. Azimio deeply regrets the loss of lives during the peaceful protests, continues to hold the government responsible for these needless deaths, and promises that the deaths shall never be in vain.
Muungano wa chama cha wafanyakazi wa serikali za kaunti umepinga mapendekezo ya jopo la rais kuhusu kufanya marekebisho mfumo wa elimu ambayo yanalenga kuhamisha usimamizi wa elimu ya chekechea kutoka serikali za kaunti hadi serikali kuu. Katibu mkuu wa chama hicho Robi amesema tume ya kuajiri walimu humo nchini inashughulikia masuala mengi, hivyo kuhamisha usimamizi wa shule za chekechea kwa tume hiyo huenda kukaathiri maendeleo yake. Mengi zaidi ni katika mseto wetu wa Magatuzeni. Msimamo wa wafanyikazi wa serikali za kaunti unakinzana na ule wa chama cha walimu wa chekechea humu nchini wanaotaka kutekelezwa kwa mageuzi hayo. We are the most affected party in this conversation. One, for the reason that the ECD members are subject, as far as trade union is concerned, subject of our membership. Naye naibu mkurugenzi mkuu wa afya umma Daktari Sultani Matendechero amewahimiza washirika wa maendeleo na wadau wengine kushirikiana katika kufadhili mpango kukabiliana na magonjwa yanayoathiri maeneo yenye joto jingi, kwa sababu magonjwa haya yanadhuru wale ambao kwenye jamii wamekumbwa na umaskini mkubwa, the poorest of the poor in the community. Tukisalia katika masuala ya afya, idadi ya wanawake wajawazito wanaojifungua katika vituo vya afya iliongezeka kutoka 66% mwaka 2014 hadi 89% mwaka 2022. Hii ni kulingana na Wizara ya Afya. We used to have 66% of women going to hospital, while 34% would maybe be attended at home by the women who help women to give birth. Kwingineko, Wizara ya Michezo na Masuala ya Vijana iliandaa kikao na wadau wengine katika kaunti ya Mandera kupata maoni kuhusu tasnia ya ubunifu, rasimu ya sera ya sekta ya ubunifu pamoja na mswada wa sekta hiyo. Watu wanajituma, watu wanakuwa vibrant, wanakuwa aggressive to look for opportunities. Ukingojea tu opportunity kuje, haitawahi kuja. That I promise you. Wakati huo vijana katika kaunti ya Narok wameitaka serikali kuweka sera ambazo zitahakikisha sekta hiyo inatambulika humu nchini. Tunahisi ya kwamba sisi kama creatives tumetupwa mbali kidogo, na tungeomba serikali yetu ya nyumbani iweze kutuhusisha katika mambo yanayohusisha creatives. Kupatia hapa ndio shida. Na hatimaye awamu ya kwanza ya ujenzi wa bwawa la Thwake hautakamilika mwezi Februari kama ilivyopangwa. Waziri wa Maji Zakaria Njeru, ambaye alikuwa akikagua mradi huo, alisema hatua hiyo imetokana na hali ngumu ya kiuchumi. Hata hivyo tumeweza kukubaliana na tukaafikiana kwamba kabla mwezi wa 10 hapo hivyo watakuwa wamekamilisha mradi huo. Kasi cha Namasha, Darubini. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye taarifa za biashara. Hapo baadaye utakuwa unazipata za spoti naye Timothy Kipnoso. Serikali ipo mbioni kuwavutia wekezaji kuchimba madini aina ya coltan yaliyogunduliwa katika kaunti ya Embu. Katibu katika Wizara ya Madini Elijah Mwangi ameahidi kuwasaidia wekezaji hao kupata vibali na maelezo yanayohitajika. Waziri wa Madini Salim Mvurya wiki jana alitangaza kwamba Kenya imegundua madini aina ya coltan yanayotumiwa kutengeneza betri za magari ya umeme, simu za rununu na vifaa vingine vya kielektroniki. Mazungumzo kuhusu uchimbaji wa madini hayo yalishamiri katika kongamano la sekta ya madini lililoandaliwa na chama cha kitaifa cha wafanyabiashara, ambalo liliwaleta pamoja maafisa wa serikali ya kitaifa,
na kaunti pamoja na wadau wa sekta ya kibinafsi. Wazungumzaji katika kongamano hilo walielezea jinsi madini hayo ya coltan yanachangia taifa hili kutumia teknolojia isiyoathiri mazingira. As a business community in Kenya, we want to be the country of choice, especially when it comes to value additional minerals, because that is where the real economy is in terms of exploiting our minerals. Maafisa katika kaunti ya Embu wanafurahia kwamba madini hayo yatasaidia kubadilisha hali ya kiuchumi ya wakazi. So we are happy and looking forward to working closely with the chamber, to working closely with the national government, and to ensuring that whatever it is that we finally discover and whatever it is that we mine will be beneficial to the community. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa ni kubuni maabara ya kisasa ya upimaji madini, kubuni ramani kuhusu utajiri wa madini humu nchini ambayo utafikiria kwa urahisi, na uchapishaji wa haki kuhusu madini kwenye gazeti rasmi la serikali. To date we have processed 254 minerals. Last week we were able to, as part of the process of giving the minerals to Gazette, 6 applications, and therefore this week or next week we shall be giving the first 6 batch of licenses. Serikali inapania kuongeza mchango wa madini katika pato jumla la taifa kutoka 1% kwa sasa hadi 10% na kuongeza dhamani ya madini. Edna Murungi, Darubini. Shukran Edna. Kwingineko ni kwa maeneo chepe ni nguzo muhimu kwenye mfumo mzima wa ekolojia unaochangia kuwepo kwa bioanuwai, udhibiti mabadiliko ya tabia nchi na maji safi, na ipo haja ya kutoa hamasisho maeneo hayo yasididimie kwa kuchukua hatua za kuyahifadhi na kuyadumisha. Kaimu mkurugenzi wa shirika la chemichemi ya maji humo nchini linaloshughulikia utunzi wa hifadhi wa mifumo ya ekolojia Muluwato amesema kwa kuanzisha miradi mbalimbali kufikia sasa wamehifadhi zaidi ya ekari 600 za misitu, asilimia ya kudumisha takriban ekari 200 katika jangwa la Chalbi. Alisema hayo kwenye kikao na wanahabari katika maadhimisho ya siku ya maeneo chepe duniani mnamo Ijumaa wiki hii katika eneo la Ziwa Narasha huko Timboroa, kaunti ya Uasin Gishu. Through the Vision 2030, it has given us a vision to be able to focus on these natural watersheds, water towers. We have been able to rehabilitate about slightly above 500,000, 600,000 hectares of natural forest. We've been able to fence, we have fenced Mau about 30 kilometers, electric fence. This will help in natural regeneration. And we have challenges from mogoka sellers and also what they call sugarcane, small sellers, because they peel, put in that package, then sell it to the people. Please don't buy a mogoka or maybe sugarcane cut into pieces containing polyethylene paper. The sources are from our neighboring countries, particularly Somalia. If you don't know where you're going, any road will take you there. And that's why previous administrations created Kenya Vision 2030. Kenya Vision 2030 is what tells us generally where we are going. And the idea is that we get together and find solutions together. There's too much complaining going on, too much whining, too much complaining. Not enough ideation, not enough innovation, not enough putting heads together, not enough problem solving. So this initiative is an initiative to solve problems together. Kwingineko ni kwa serikali itazindua mpango wa kimajaribio wa usimamizi wa kesi ndogo kuhusu wanyamapori kwa lengo la kuboresha mchakato wa kutoa fidia kufuatia mzozo wa binadamu na wanyamapori. Waziri wa masuala ya wanyamapori Alfred Mutua alisema kuwa mpango huo utazinduliwa katika kaunti 6. Akizungumza wakati wa uhamasisho kuhusu mpango wa kijamii wa uhifadhi wa wanyamapori katika ukumbi wa Bomas jijini Nairobi, waziri alisema kuwa mpango wa kubadili muundo wa ulipaji fidia umeanzishwa kutokana na mwendo wa pole wa kutayarisha fidia na ukusanyaji data na hivyo kusababisha makosa mengi. Waziri Mutua pia alisema kuwa wizara hiyo imetenga shilingi milioni 950 kwa shughuli ya ulipaji fidia, kuimarisha kwamba haki imepatikana kwa njia ambayo ni upesi. Katika mpango wa fencing
tayari tumetoa milioni 300. Procurement Dr. Kanga nafikiri zimetoka, awards zimepeanwa, inabakia ile 14 days, sasa ni 10 days ndio, less than 10 days. Zikishafika hapo mimi mtaniona huko next month tukizindua, tunaweka fencing na tutaongeza zingine milioni 300 ama 500, tuendelee kuweka fencing, wanyama wakae kwao na watoto wetu wakae kwetu, si ndio? Mtazamaji, sasa tuangazie mmea ambao mimi kibinafsi naupenda sana, ukitengenezwa kwa njia ya ugali, ambao ni wa mihogo, ambapo wanasayansi katika shirika la utafiti kuhusu kilimo na ufugaji KALRO wamebuni aina mpya ya mihogo iliyo na mazao mengi na himili magonjwa na ukame ili kupiga jeki kilimo cha mimea mbadala mbali na mahindi. Mihogo hiyo ilitafitiwa kiteknolojia kustahimili magonjwa ya brown streak na cassava mosaic ambayo husababisha wakulima kupata hasara. Wakenya wanatarajiwa kula tani 1945 za mihogo kila mwaka kufikia mwaka 2026. Hiyo ikiwa ni nyongeza ya 0.8% kutoka tani 1901 mwaka 2021. Magonjwa yanayoathiri mihogo yamekuwa tatizo kuu kwa wakulima, tatizo ambalo shirika la KALRO linapania kutatua kupitia uzinduzi wa aina mpya za mihogo inayostahimili magonjwa. Daktari Godwin Macharia, ambaye ni mkuu wa kitengo cha vyakula na utafiti katika kituo cha Njoro cha shirika la KALRO, amesema aina hizo mpya za mihogo zinakomaa katika muda wa mwaka mmoja ikilinganishwa na mihogo ya kiali iliyokomaa katika muda wa miaka 2. Recently, have increased our portfolio. We also handling cassava and other root and tuber crops, including sweet potato. Just because we believe that cassava and those other crops also have a very important space in terms of fighting food insecurity in the country. Mtafiti kwenye shirika la KALRO anabaini kuwa mbali na kushughulikia changamoto za kiwango cha chini cha uzalishaji mihogo kupitia mbegu, teknolojia aina ya SAH inawezesha uzalishaji wa mihogo safi inayohimili magonjwa. Cassava will also play an important role in the households. There will be food security, and then there will be economic transformation in that these farmers will be able to generate income from the crop. So it's a very important crop, and that is why we are embarking on a formal seed system as opposed to relying on the informal seed system, so that we get more harvests and we shorten the period of plant maturity. Alisema teknolojia hiyo inatarajiwa kuimarisha uwezo wa kuzalisha kwa urahisi mbegu za mihogo ili ziwafikie wakulima katika maeneo husika. Alitoa wito kwa kuboresha ulaji mihogo ambayo ina kiwango kikubwa cha madini ya wanga na inaweza kuvunwa kila mwaka. Naam, hiyo ni taarifa ya kufurahisha sana. Kwingineko ni kwa wenye biashara ndogo na za kadri wanapaswa kutumia teknolojia kuimarisha ufanyaji kazi na kuhakikisha ustawi wa mazao yao ama biashara zao. Mkuu wa kitengo cha biashara katika chama cha wenye biashara humu nchini, Joyce Njogu, amesema wenye biashara ndogo na za kadri wanahitaji kwa dharura teknolojia ya kurahisisha usimamizi na upanuzi wa biashara mbali na kupunguza gharama za mafunzo na udhibiti wa bei. Uwekaji data ni muhimu katika kusawazisha mambo, kusalia kwenye mkondo wa ubunifu, kuhimili ushindani katika mazingira ya sasa, biashara duniani yaliyosheheni mabadiliko tele. Wenye biashara ndogo za kadri wamehimizwa kukumbatia teknolojia kama chambo cha ustawi wa biashara zao. Data should be able to be analyzed and guide you on where your market is, what consumers are consuming, their preferences, including regulations or market requirements, so that you can be able to innovate in a way that suits the market needs. So without data, we've seen that a lot of businesses are grappling in the dark, and you could shut down overnight. Chama cha wenye biashara humu nchini kimezindua mpango wa ustawi wa biashara kwa ushirikiano na kampuni ya Unilever, ambapo utarahisisha utoaji mafunzo kwa wafanyabiashara 40 wadogo katika nyanja mbalimbali. One of the challenges, of course, was strategy, understanding the environment, the growth of their sectors. That was very common across all SMEs. And at the time, we're helping them come up with business plans so that they could access finance
We discovered also their product development strategies were weak. They were not very clear also in their manufacturing processes and how they were innovating. The use of technologies also was a big challenge. A lot of them were really not automated, and that was affecting their productivity. So we are looking at SMEs that are basically not like starting off from scratch. So about 3 years in business, that is considered at least a good stage as an SME. Mpango huo utadumu kwa miezi 7 na utapiga jeki utumizi wa malighafi ya humu nchini na mifumo ya kifedha. Looking for SMEs that show potential to grow, they are willing to learn and expand, and that is what is. Chama cha KAM kimehimiza wafanyabiashara kukumbatia teknolojia mpya ili kuimarisha biashara zao na kushindana kikamilifu na kampuni nyingine kubwa. Tukirejea kwenye ulingo wa siasa ni kwa naibu rais Rigathi Gachagua amepuzilia mbali madai kwamba kuna mgawanyiko katika eneo la Mlima Kenya. Naibu rais alisema kwa eneo hilo linamuunga mkono kikamilifu Rais Ruto na kwamba yeyote anayetaka kuwagawanya wakazi hatafanikiwa, kwani viongozi wanazungumza kwa kauli moja. Maji akizungumza katika soko la kwa haraka kwenye eneo bunge la Kinangop, kaunti ya Nyandarua, alipozitembelea zaidi ya familia 15 zilizopoteza makazi kufuatia mvua kubwa ilionyesha kwenye eneo hilo. Naibu rais aliwashtumu wale walioanzisha kampeni za mapema, wakisema kuwa wanafaa kusubiri hadi uchaguzi mkuu ujao. Naibu rais aliandamana na mbunge wa Kinangop kwenye Wathuku na seneta wa kaunti hiyo John Methu. Na mimi niseme watu wengine mnajua hawelewi sisi watu ya Mlima Kenya. Sisi ni kitu kimoja. Na sisi hatuna misingi ya kikaunti. Watu ya Nyandarua, sijui Murang'a, sijui Nyeri, sijui Kiambu. Hatutaki mtu kuleta hiyo maneno. Sisi nguvu yetu ni umoja wetu. Na sisi tuko hapo. Na sisi tukikaa namna hiyo mambo yetu iko sawa. Na sisi zote katika hii mlima tumeungana nyuma ya rais wetu President William Ruto. Na tunataka tukae hapo. Tumsukume miaka yake tukipanga mambo yetu pole. Si ndio? Eh? Kipnusu na yapi ujambo? Salama sana mwenzangu Sarafina, kuna mengi kwenye spoti ikiwemo taarifa kuhusiana na mchezaji mmoja kupigwa marufuku kutokana na kutumia dawa za kusisimua misuli. Hali kadhalika kuna mechi babu kubwa hii leo, Mali na Burkina Faso, kivumbi kutifuliwa katika uwanja wa Amadou Gon Coulibaly, na vilevile mwendo wa saa 5 Atlas Lions ya Morocco kupimana nguvu na Bafana ya Afrika Kusini. Leo unashabikia gani? Bafana kama kawaida. Najua leo naona haujakuwa na wingi wa makeke, maana timu yako ilicharazwa hapo jana, Lions of Teranga na wenyeji Ivory Coast. Haya, tuendelee basi. Haya, karibu mtazamaji, kama ilivyo ada, kama ibada, taarifa za Darubini ni katu haziwezi kuwa kamilifu bila mikiki. Hivyo basi hebu tuangazie. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Nangonanga taarifa kwamba timu ya taifa ya wanaume ya mchezo wa hoki ya wachezaji 5 kila upande wamebanduliwa kwenye mashindano ya dunia ya mchezo wa hoki yanayoendelea nchini Oman baada ya kufungwa mabao 5-2 na wenyeji Oman kwenye mechi ya robo finali. Timu hiyo sasa imeshushwa kushiriki katika michezo au urejeshaji kwenye mechi nyingine za robo finali zilizochezwa. Leo Malaysia ilishinda Trinidad and Tobago mabao 5-4, ila hali Poland ikailemea Misri kwa mabao 2-1. Uholanzi ilitandika India kwa mabao 7-4. Poland sasa itachuana na Malaysia kwenye nusu finali, ila hali Uholanzi itakabiliana na Oman.
Kwingineko ni kwamba wenyeji Ivory Coast waliwabandua mabingwa watetezi Senegal kwa mabao 5-4 kupitia mikwaju ya penalti na kujikatia tiketi ya robo finali kwenye robo za kombe la mataifa ya Afrika za mwaka 2023 baada ya timu hizo kutoka sare kwa kufungana bao 1-1 baada ya muda wa ziada. Kwenye mechi nyingine Cape Verde ilishinda Mauritania bao 1-0 na kujikatia tiketi ya robo finali kwa mara ya pili. Kwenye mechi za leo usiku Mali itamenyana na Burkina Faso ilhali Morocco itacheza na Afrika Kusini. Mechi zote mbili zitaonyeshwa kwenye runinga ya KBC Channel 1. Perhaps they should have renamed it the Song of Yamoussoukro tonight for this special clash. And a second chance in 86, Senegal beaten 1-0 in the group stages. As Mane swings in across a little bit of space in the box, struck hard and into the back of the net. And what a start for Senegal, and what a start for Habib Diallo. Super strike with his left foot into the roof of the net. He's got Kwame ahead of him, and here is Kwame. If he can get the touch right, he can, but it won't matter, surely. That's a penalty to Ivory Coast. Hands on hips for Kessié. Up he steps, up against Mendy, and he finds the back of the net. And Ivory Coast are level, and an enormous cheer comes out of this stadium and across the country for Senegal. The central defender, against the post, and Ivorians are up on their feet around this stadium. The Ivorian lead, and into the net it goes. Through as one of the best third-place teams will be through. Up steps Mane, and Mane rifles it into the back of the net and restores parity at 4-4. Can start a huge party across the Ivory Coast if he can convert this one kick of the ball. And he does! And Ivory Coast are through to the quarterfinals of the Africa Cup of Nations. And Kessié has done it again, and he celebrates again with a tribute to his late father. Haya, mechi ambayo ilikuwa ya kusisimua mtazamaji. Na kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya wanawake ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Starlets imeanza mazoezi kujinadaa kwa mechi za kufuzu kwa kombe la wachezaji wenye umri chini ya miaka 17 duniani dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachezaji wote wa timu hiyo wameripoti kambini. Kocha mkuu Mildred Cheche amesema ana imani timu hiyo itaandikisha matokeo bora katika mechi za kufuzu kwa kombe la dunia. Timu hiyo ya Junior Starlets awali imeshiriki katika mashindano mbalimbali yakiwemo ya Talanta Hela na Chapa Dimba ambayo yameboresha maandalizi ya timu hiyo. Kwa sasa, timu hiyo inajiandaa kwa mechi ya mkondo wa kwanza ugenini dhidi ya Demokrasia ya Kongo ambayo itachezwa Jumapili hii mjini Kinshasa. Timu hii inatarajiwa kusafiri kwenda Kinshasa Alhamisi hii ambapo mechi ya marudio imeratibiwa kuchezwa jijini Nairobi tarehe 11 mwezi ujao. Si rahisi sana na tunataka tuhakikishia kwamba venye tumefunzwa na makoches wetu hapa hivi hatuendi kuangusha. They are talented na wametuletea their best. Most of them wamekuwa kwa competition, school games, Talanta Hela, also Chapa Dimba, so most of them wamekuwa active. So wamekuja wakiwa ready most of them, so we're just polishing a few areas. Timu itakayoshinda mechi hiyo yenye mikono miwili itafuzu kwa raundi ya 3. Kikosi cha mwanzo cha wachezaji 30 kina wachezaji kutoka shule mbalimbali humu nchini. Nora Mwangi, Darubini Michezo. Sasa tuangazie taarifa hii ambayo nilikuwa nimekudokezea kwa kiduchu. Mshindani wa figure skating Kamila Valieva mwenye umri wa miaka 17 amepigwa marufuku ya miaka 4 baada ya kupatikana na hatia ya kuweza kutumia dawa za kusisimua misuli. Maafisa wa shirika la kupambana na utumizi wa dawa haramu nchini Urusi walisema hakufanya makosa, lakini maafisa wa shirika la dunia walikata rufani dhidi ya uamuzi huo na kusema ni makosa kuwapotosha watoto. Na mtazamaji sana kizidi sana wewe vibaya sana, nasi hapa studioni hatutaki kusema sana. Nimekamilisha yangu ya sporti mtazamaji, lakini nakusii usiende mbali manake kuna mechi babu kubwa mwendo wa saa 2 Mali kiweza kupima na nguvu na Burkina Faso, hali kadhalika mwendo wa saa 5 timu ya Bafana ya Afrika Kusini kimenyana na Atlas Lions ya Morocco. Mie mwenzangu Sarafina nilisema kwamba anashabikia Bafana. Wewe je?
Wewe je? Mimi pia ni Bafana. Nataka nishabikie gani? Najua timu yako iliyobanduliwa hapo jana. Ilitolewa jana maskini baada ya kuchekelea. Pia yangu ikatoka. Wanasema usipanena utaingilia kwa jiwe. Okay. Na mtazamaji, kama alivyosema, hapa ndipo tunatamatisha Darubini hii leo. Usikose kutazama mechi hiyo baina ya Mali na Burkina Faso mida ya saa 2, hapo baadaye Morocco na South Africa. Mtazamaji, naona wenzangu washafika hapa studioni wakiwa ni Felix Omondi, Georges Waka na vile vile Bernard Okumu atakao changanua mechi hizo ambazo zitakuwa zikionyeshwa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya hii leo na mwenzangu Timothy Kipnusu, mie ni Sarafina Robi. Mkalimani wa hili amekuwa ni Byron Abuli. Kuwa na mtazamo mwema wa AFCON. Kumbuka AFCON iko KBC. Ball comes out wide, lots of time and space for Ibrahima Keita into the middle. Lovely little touch, a sneaky little touch, but he just doesn't manage to get past his man. And also the zeal from Ibrahima. That was the challenge that came in. Ibrahima marshalled it perfectly. And a little bit of a dance from Mohsen going from El Hassan through the middle. Player down, free kick. Crew FC player. His tray just gets tangled up a little bit, doesn't he, with Sidi Bouna at the other end. Dangerous lurking, that's another dangerous situation. And Rodriguez. Change of flanks, the ball goes all the way over to Jovan Cabral in space down the left-hand side. First touch wasn't great, gets knocked over but wins the free kick. Been told that that's slightly illegal. Now we can see the replay. Foreign diaspora remittances versus traditional foreign exchange honors. And currently we have the highest earnings from these remittances through labor migration. We can go up to $1 trillion in remittances just because of the earnings that we get through labor migration. What has occasioned the big shift? As she marks 1 year in office, Labour and Social Protection Cabinet Secretary Florence Bore explains the nexus between increased foreign job opportunities and the country's economic growth. For San Jose Earthquakes under pressure here. They've stolen the ball and doing really well. That's going to be a free kick and it might be the first yellow card, and it is. They want to go to the quarterfinals. They want to write history. You can see that with the men, and you can see how Amir also has motivated them. The high ball from Logan Costa. Oh, that's